హలో ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు CILMR ఆంధ్ర ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం BCA SEM2 డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ కోసం ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ఇట్. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం. 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ A అండ్ సెక్షన్ B. సెక్షన్ Aలో 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈచ్ యూనిట్ నుండి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఫ్రమ్ దీస్ 8 క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ ఎనీ 5. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు సెక్షన్ B. ఈ సెక్షన్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇందులో 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 10 మార్క్స్. ఈచ్ యూనిట్ నుండి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 9AB ఫ్రమ్ యూనిట్ 1, 10AB ఫ్రమ్ యూనిట్ 2, 11AB ఫ్రమ్ యూనిట్ 3, 12AB ఫ్రమ్ యూనిట్ 4, 13AB ఫ్రమ్ యూనిట్ 5. ఇందులో ఇంటర్నల్ చాయిస్ కూడా ఉంది, లైక్ యూ కెన్ ఐదర్ ఆన్సర్ 9A ఆర్ 9B. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్. యూనిట్ 1, ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇందులో పార్ట్ A అండ్ పార్ట్ B క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ పార్ట్ A, రైట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DBMS, like list out the important characteristics. And second question, explain the difference between data and information. According to the weightage, you can list out any 4 or 5 major differences. And next question, define data, information, database and database management systems. ఇందులో 4 definitions-ని define చేయండి. And next question, list the advantages of DBMS over file-based system. Next question, explain the components of a database system. ఇందులో కాంపోనెంట్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి డిస్క్రైబ్ చేయండి అకార్డింగ్ టు ది వెయిటేజ్. అండ్ నౌ పార్ట్ B క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ అబౌట్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ డేటా మోడల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్. ఇందులో డెఫినేషన్తో పాటు టైప్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయండి అలాంగ్ విత్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఇట్స్ పర్పస్. List and explain about different data models, components and interfaces of DBMS. ఇక్కడ కూడా డేటా మోడల్స్ రిపీట్ అయింది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆఫ్ DBMS కూడా డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసి లేబులింగ్ కూడా చేయండి, ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 3-tier స్కీమా ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఇందులో ఈ స్కీమా డిజైన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ లేబుల్ అండ్ ఆల్సో రైట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఫుల్ మార్క్స్ని స్కోర్ చేయొచ్చు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సెకండ్ యూనిట్. ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్. పార్ట్ A అండ్ పార్ట్ B క్వశ్చన్స్. పార్ట్ A క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ఎంటిటీ? డిఫైన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ ఎంటిటీ. లైక్ గివ్ ది డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీ, స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్స్ డెఫినేషన్తో పాటు ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా మెన్షన్ చేయండి 4 మార్క్స్కి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ER డయాగ్రామ్ టు టేబుల్స్. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్. లైక్ ఈ టెక్నిక్స్ గురించి రాయండి, లైక్ వాట్ ఇట్ డస్, ఏ అప్రోచ్ని ఫాలో అవుతాయి. లాస్ట్ క్వశ్చన్, explain the advantages of using the ER model for database design. Like list out the main advantages. Moving on to part B. Part B lo first question, discuss about the basic building blocks of entity relationship diagram. Indulo basic building blocks plus symbols like rectangle, ellipse, diamond and so on like that. Explain the classification of attributes in the ER model. Like various types of attributes ని explain చేయండి. Each type కి example ని mention చేయండి. With suitable examples, explain the basic building blocks of ER diagram and extended ER diagrams. ఈ basic building blocks ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అయింది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, కంపల్సరీగా. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ జనరలైజేషన్ అండ్ స్పెషలైజేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ ఈ టాపిక్స్ షార్ట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మూవింగ్ ఆన్ టు థర్డ్ యూనిట్. రిలేషన్
relational model. Part A and Part B question. Part A, first question. Write a short note on relational data model. Like definition plus components ni explain cheyandi. 4 marks ki. And second question. What do you mean by cardinality? What are different kinds of cardinalities? Like list out the various kinds, like one to one, one to many, many to many. List చేసి describe చేయండి. Third question. Explain about primary key and foreign key with suitable example. Fourth question. Discuss the different operations in relational algebra. ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వండి. అండ్ ఇప్పుడు పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కోడ్స్ రూల్. ఇందులో రూల్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎన్ని టైప్స్ రూల్స్ ఉంటాయి అన్ని టైప్స్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్స్. లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్స్ అంటే సెలెక్షన్ ఆపరేషన్, ప్రొజెక్షన్, యూనియన్ అండ్ ఎక్సెట్రా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. డిఫైన్ నార్మలైజేషన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. నార్మలైజేషన్ డెఫినేషన్ రాసేసి ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఈ టాపిక్ మనకు లాంగ్లో వచ్చింది, షార్ట్లో కూడా వచ్చింది. సో కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి కాన్సెప్ట్ని. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ నార్మలైజేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇన్ డీటెయిల్. నార్మలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్ని ఫామ్స్ని కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మంచి స్కోర్ యూనిట్, 4th యూనిట్. స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ అబౌట్ డేటా డెఫినేషన్ కమాండ్స్ అండ్ దర్ సింటాక్స్. లైక్ వేరియస్ కమాండ్స్ని మెన్షన్ చేయండి. క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్ along with their syntaxes. Second question. Discuss the usage of aggregate functions in SQL. Aggregate functions ante max, minimum, count, sum, like దాని యూసేజ్ని కూడా మెన్షన్ చేయండి. థర్డ్ క్వశ్చన్. డిస్కస్ అబౌట్ DML ఆపరేషన్స్. లైక్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, ఆ ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. రైట్ అబౌట్ సెట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ SQL. ఇక్కడ కూడా ఆపరేషన్స్ అన్ని డిస్క్రైబ్ చేయండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ పార్ట్ ఏ. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వ్యూస్. లైక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వ్యూస్ని రాయండి. లైక్ హౌ టు క్రియేట్ వ్యూస్ అలాంగ్ విత్ ద సింటాక్సెస్. క్రియేషన్, సింటాక్సెస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ SQL కమాండ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ SQL అంటే DDL, DML, DCL, అందులో వేరియస్ కమాండ్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ DDL కమాండ్స్ ఇన్ SQL. ఇక్కడ DDL కమాండ్స్ అలాంగ్ విత్ సింటాక్సెస్ అండ్ దర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ SQL విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ టాపిక్ మనకు లాంగ్లో వచ్చింది, షార్ట్లో కూడా వచ్చింది. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. డిస్కస్ వేరియస్ DML కమాండ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ SQL విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. Define join. Explain different types of joins. Okay, definition and then types. Various types like inner join, outer join, cross join, ఇలా అన్ని టైప్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లాస్ట్ యూనిట్, 5th యూనిట్, PLN అండ్ SQL. ఇందులో పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. What are the features of PL and SQL? Explain. Like capabilities రాయండి, like how it supports, integration, etc. like that. Second question. What is the difference between SQL and PL SQL? List out the major differences here. And third question. Write the structure of PL and SQL. Like sectionsని describe చేయండి, main sectionsని. Fourth question. Define operator precedence in PL and SQL. ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసి ప్రెసిడెన్స్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ కూడా టేబుల్ ఇవ్వండి. సో ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. 5th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ప్రొసీజర్ ఇన్ PL and SQL? Like give the definition of this and its parameters. And moving on to part B questions. First question. Write in detail about data types in PL and SQL. Various data types like
నంబర్, డేట్, బులియన్, వేరియస్ డేటా టైప్స్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ అబౌట్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ పిఎల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్. ఇక్కడ వేరియస్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కండిషనల్ కంట్రోల్, ఇటరేటివ్ కంట్రోల్, సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్, సింటాక్సెస్ కూడా రాయండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పిఎల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామ్. డిస్కస్ ద స్టెప్స్ టు రైట్ పిఎల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామ్. స్ట్రక్చర్, ఈ స్ట్రక్చర్ అన్నది మనకి లాంగ్లో వచ్చింది, షార్ట్లో కూడా వచ్చింది. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మెయిన్ సెక్షన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ స్టెప్స్, వాట్ ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అది కూడా రాయండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ అబౌట్ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, రైట్ ఎ డీటెయిల్ నోట్ ఆన్ పిఎల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. డెఫినేషన్స్ రాయండి అలాంగ్ విత్ ద సింటాక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే కాకుండా 5 స్టార్ అండ్ 3 స్టార్ క్వశ్చన్స్ కోసం సియా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్.